one factor from one of our parents and the other half is from the other parent. So the characteristics of an organism are determined by internal factors. Ni masa zaman Mendel dia belum ada term allele lagi. So disebut internal factors which occurs in pairs. So only one of a pair of such factors can be represented in a single gamete. So kalau macam tadi ada T besar T kecil kan. So you mungkin dapat dari ayah you either T besar atau T kecil. Daripada mak pun sama ada T besar atau T kecil. So either one, kita tak tahu. Okay, so for example, this is the P generation parent So kita cross fertilizekan yang tall dengan dwarf. So tall ni T besar. Lepas tu dia fertilize dengan yang dwarf. Dwarf ni recessive dua-dua, T kecil. So di F1 generation 100% tall progenies. Tapi dia punya genotype dah berbeza. Dia dah jadi heterozygous. So this bila sama dua-dua dominant it is homozygous. Sama dua-dua recessive homozygous. So bila dah ada satu dominant dan satu recessive it's heterozygous. So F1 generation dia dah heterozygous. Jadi bila dia self-fertilize antara heterozygous dengan heterozygous, so it will produce, dia akan ada ratio yang berbeza lah. Maknanya akan ada 25% of possibility dapat gene dua-dua homozygous dominant. 25% lagi maybe you akan homozygous recessive. Tapi ada another 50% chance that you will get you will be heterozygous. Tapi even if you are heterozygous, you will still show the dominant trait, which is tall. Sebab yang dominant ni will always suppress the recessive. So akan ada 3:1 ratio of phenotype lah. Maknanya ada 75% tall progeny and 25% dwarf progeny. Okay ke? Are you following me so far? Yes. Okay. Yes, madam. Tak laju sangat kan? Okay kan? Saya risau dah dengan bunyi guru kat luar. Okay, Okay. Okay, madam. Okay, kita teruskan Okay, so Mendel's model. So Mendel developed a hypothesis to explain the 3:1 inheritance pattern he observed in F2 offspring. 4 related concepts make up this model. These concepts can be related to what we now know about genes and chromosomes. So masa Mendel dulu dia tak sebut genes, tak sebut alleles, tak sebut kromosom, dia cuma sebut unit, traits, characteristics, macam tu. So the first concept for the Mendel ni is that alternative versions of genes account for variations in inherited characters. For example, the gene for flower color in pea plants exists in 2 versions, one for purple flowers and the other for white flowers. These alternative versions of a gene are known as alleles. Each gene resides at a specific locus on a specific chromosome. Nanti kita tengok. Macam ni. So ini allele for purple flowers. Maksudnya it is dekat at the same chromosome, the homozygous chromosome yang pair kan. Homologous ke homozygous Homologous pair of chromosome. So one is allele for purple flowers, one is allele for white flowers. Ni kalau heterozygous lah kan. So nanti bila dia segregate kita tak sure akan dapat yang mana. Dapat yang white ke dapat yang purple. Itu boleh dikatakan kuasa Tuhan lah kot kan. Kita tak boleh kontrol yang tu. So second concept is that for each character an organism inherits 2 alleles, one from each parent. So untuk setiap karakter, setiap
traits lah yang kita boleh nampak sama ada purple or white tu kan. So kita inherits 2 alleles, one from each parent. So Mendel made this deduction without knowing about the role of chromosomes. Masa ni tak tahu lagi yang kromosom boleh ada sepasang homologous kromosom lah, macam mana pairing apa semua. Masa ni dia tak tahu, dia secara general je lah. So the 2 alleles at the locus on a chromosome may be identical as in the true breeding plants of Mendel's P generation. Okay, mungkin juga kalau identical, kalau yang true breed tu kan, kalau purple semua purple je kan, kalau white semua white je. Alternatively, the 2 alleles at the locus may differ as in the F1 hybrids. So it can be either the same allele atau it could be different as well. The third concept is that if the 2 alleles at the locus differ, then one, the dominant allele, determines the organism's appearance, and the other, the recessive allele, has no noticeable effect on appearance. So the third concept ni, the dominant will always show the appearance and suppress the recessive allele. In the flower color example, the F1 plants had purple flowers because the allele for that trait is dominant. So mana yang dominant yang kita akan nampak lah. And the fourth concept, now known as the law of segregation, states that the 2 alleles for a heritable characters separate atau segregate during gamete formation and end up in different gametes. So dikatakan 2 alleles tu dia akan segregate. Segregate tu maksudnya dia berpisah lah. Dia separate during gamete formation and end up in different gametes. Nanti kita tengok dalam meiosis macam mana. Ada gambar. Okay. So an egg or a sperm gets only one of the 2 alleles that are present in the somatic cells of an organism. So you akan dapat satu from each parent. This segregation of alleles corresponds to the distribution of homologous chromosomes to different gametes in meiosis. So Mendel's segregation model accounts for the 3:1 ratio he observed in the F2 generation of his numerous process. So dekat banyak-banyak yang dia punya eksperimen tu, yang F2 generation tu memang semuanya dapat ratio 3:1. Ini untuk monohybrid nanti dihybrid lain pula. So monohybrid dia punya ratio is 3:1. The possible combinations of sperm and egg can be shown using a Punnett square, a diagram for predicting the results of a genetic cross between individuals of known genetic makeup. Okay, so nanti kita tengok macam mana nak lukis Punnett square ni, so that we can predict this ratio lah, 3:1 ratio ni. A capital letter represents a dominant allele and a lowercase letter represents a recessive allele. So macam tu senang kita nak nampak lah kan, kalau yang huruf besar tu dia dominant, kalau yang huruf kecil tu dia recessive. Okay, so for example ni lah. Appearance, kita nampak dia purple, this one. And then dikacukkan dengan white flowers. Genetic makeup, yang ini P besar dengan P kecil. Macam mana dia tahu? Sebab Mendel ambil yang daripada true breed tadi kan. And true breed tu maksudnya dah generations after generation sama je anak dia. Yang purple memang semua purple je, yang white memang semua white je. Maksudnya dia tahulah yang memang itu memang dominant, dan yang white sahaja memang sah-sah, tak ada sebarang allele dominan lah, sebab dia memang white je kan. So dia recessive. So for purple flower ni, it will produce gamete yang dominant, P besar. Yang white flower ni, P kecil. So for F1 generation, appearance semua purple flower. Tapi dia punya genotype dia dah berbeza. Dia dah jadi heterozygous. Dia dah ada P besar dan P kecil. So during gamete formation, dia akan berpisah lah.
So satu P besar, satu P kecil. And then bila dia self-fertilize, so dari sperm ada satu P besar, satu P kecil. Dari eggs pun ada satu P besar, satu P kecil. So bila kita gabungkan, yang ni P besar dan P besar dapat purple. Yang ni P besar, P kecil dapat purple juga. Yang ni pula P besar dengan P kecil dapat purple juga. Yang ni P kecil dan P kecil kat sini dapat putih. So the ratio is 3:1. So now a review of a few modern terms bandingkan dengan zaman Mendel dulu. So Mendelian factors are now called genes. Masa zaman dia dulu dia tak panggil genes, dia panggil factor je. So now kita dah canggih sikit, kita sebut genes kan. And then alleles are different versions of the same gene. So dalam setiap gene tu ada dua allele. I hope you already know this basic kan. An individual with two identical alleles is termed homozygous. So sama ada huruf besar atau huruf kecil. Dua-dua, kalau dua-dua tu sama, it is homozygous. But if a individual with two different alleles, it is termed heterozygous. So kalau ada satu huruf besar, satu huruf kecil, dia heterozygous. So genotype pula refers to the specific allelic composition of an individual. Genotype tu yang tadi saya tunjuk tu lah, G besar, G kecil, tu genotype. Phenotype pula, it refers to the outward appearance of an individual. So apa yang you nampak, itulah phenotype. So phenotype untuk P tadi, purple flower or white flower. So that's the phenotype. Tapi genotype dia could be, yang purple tu could be G besar, or it could be G besar, G kecil, or it could be G kecil. Tak boleh. Dia memang kena G besar. Okay. Right. So that's the difference between genotype and phenotype. I hope you still you're not confused about these terms. Okay ke? Any questions so far? Saya takut saya cakap sorang-sorang. Are you all okay? Okay, madam. Okay. Okay. So ini yang kita sebut tadi major genetic terms. So gene is a section of DNA that holds instructions for making one protein. For example, gene for hemoglobin protein. So gene dia make up one protein. Meanwhile, alleles is a different versions of a gene. For example, normal hemoglobin allele versus mutated hemoglobin allele. Meanwhile, chromosome, yang ni chromosome lah yang macam bentuk X ni. It is a long strand of DNA coiled and wrapped up that contains many genes. So dalam chromosomes ni ada banyak genes. Dan dekat genes pula ada alleles. And homologous chromosomes ni a pair of chromosomes that contain the same genes but not necessarily the same alleles. Maksudnya dia ada gene yang sama macam untuk kod flower color tadi kan. Katalah dekat sini untuk kod flower color. Tapi kita tak tahu sama ada dua-dua akan code for purple flower atau one will code for white flower. So it's either recessive or dominant.